අපි නැවත පටන් ගමු. Let's start again. අපි නැවත පටන් ගමු. Let's start again. මේ පාඩම හරිම ලේසි. This lesson is very easy. මේ පාඩම හරිම ලේසි. This lesson is very easy. අවධානයෙන් සිටින්න. Be attentive. අවධානයෙන් සිටින්න. Be attentive. ඒවා හොඳින් නිරීක්ෂණය කරන්න. Watch them carefully. ඒවා හොඳින් නිරීක්ෂණය කරන්න. Watch them carefully. ගොඩක් මහන්සි වෙන්න එපා. Don't try too hard. ගොඩක් මහන්සි වෙන්න එපා. Don't try too hard. ඔයාටත් මේ දේ පුළුවන්. You can do this too. ඔයාටත් මේ දේ පුළුවන්. You can do this too. ඉක්මනින් වැඩ කරන්න. Work quickly. ඉක්මනින් වැඩ කරන්න. Work quickly. ඒ දේ මට තේරුම් ගන්න බැරි වුණා. I couldn't understand that. ඒ දේ මට තේරුම් ගන්න බැරි වුණා. I couldn't understand that. මට මේ දේවල් හොඳටම පුරුදුයි. I'm very used to these things. මට මේ දේවල් හොඳටම පුරුදුයි. I'm very used to these things. හොඳින් පාඩම් කරන්න. Study well. හොඳින් පාඩම් කරන්න. Study well. මම තවමත් ඒ ගැන වද වෙනවා. I still worry about it. මම තවමත් ඒ ගැන වද වෙනවා. I still worry about it. එයා ඒ ගැන මතක් කළා. He reminded about it. එයා ඒක ගැන මතක් කළා. He reminded about it. අපි හැමෝටම පුළුවන් එකමුතුවෙන් වැඩ කරන්න. We can all work together. අපි හැමෝටම පුළුවන් එකමුතුවෙන් වැඩ කරන්න. We can all work together. ඔයාට දැන් යන්න පුළුවන්. You can go now. ඔයාට දැන් යන්න පුළුවන්. You can go now. තව ටිකක් හිතන්න. Think some more. තව ටිකක් හිතන්න. Think some more. දැනටමත් පරක්කු වැඩි. It's already too late. දැනටමත් පරක්කු වැඩි. It's already too late. මම දන්නේ නැහැ මොනව කරන්නද කියලා. I don't know what to do. මම දන්නේ නැහැ මොනව කරන්නද කියලා. I don't know what to do. මෙය සුදුසු කාලය නොවේ. This is not the right time. මේක සුදුසු කාලය නෙමෙයි. This is not the right time. මේ දැන්ම එයාලට කතා කරන්න. Call them right now. දැන්ම එයාලට කතා කරන්න. Call them right now. මම ඒක ඔයා වෙනුවෙන් කරන්නම්. I will do it for you. මම ඒක ඔයා වෙනුවෙන් කරන්නම්. I will do it for you.
යාළුවනේ මේ වීඩියෝ එකට කැමති නම් ලයික් කරන්න, ෂෙයා කරන්න, කමෙන්ට් කරන්න. ඒ වගේම අනිවාර්යයෙන්ම සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න.